దీక్షిత్ ట్రావెల్ ఛానల్ చూస్తున్న మిత్రులందరికీ శుభాభివందనాలు. మలేషియా టూర్ సిరీస్ భాగంగా ఈ వీడియోలో వరల్డ్ గెటింగ్ రిసార్ట్స్ లోని స్కై సింఫనీ లైటింగ్ లైవ్ షోని చూద్దాం. మిత్రులారా, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. వరల్డ్ ఫేమస్ ఆడియో విజువల్ లైటింగ్ షోని చూద్దాం. ఈ మాల్ చేరుకోవటానికి అవానా బస్ టెర్మినల్ నుండి అవానా స్కైవే కేబుల్ కార్ ద్వారా వరల్డ్ ఫేమస్ స్కై అవెన్యూ షాపింగ్ మాల్కి 4th లెవెల్కి చేరుకోనవచ్చును. గెటింగ్ వరల్డ్ రిసార్ట్స్ ఎలా చేరుకోవాలో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను, చూడండి. ఈ మాల్లో 100కు పైగా వరల్డ్ ఫేమస్ బ్రాండ్ షాప్స్ ఉన్నాయి. ఫుడ్ కోర్ట్స్, పబ్స్, క్యాసినో, రూఫ్ టాప్ మార్కెటింగ్ ఉన్నాయి. లేటెస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ సంబంధించిన అనేక షాప్స్ ఉన్నాయి. ఈ లైటింగ్ షో ఎవెన్యూలో లెవెల్ 1లో క్యాసినోకి ఎదురుగా ఉంది. ఫోర్త్ లెవెల్ సీలింగ్కి లైటింగ్ బాల్ ఫిక్స్ చేసి ఉన్నాయి. వరల్డ్ లార్జెస్ట్ వాల్ లెడ్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి. cm సైజు ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ బాల్స్ మొత్తం 1001 ఉన్నాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆడియో విజువల్ లైటింగ్ అండ్ లెడ్ డిస్ప్లే డిజైన్ చేశారు. ఒకసారి 4th లెవెల్ సీలింగ్ నుంచి 17.5 మీటర్స్ కిందకి వస్తాయి. సెకండ్కి 3 మీటర్స్ చొప్పున. లైవ్ షో ప్రతి 2 గంటలకి ఒకసారి ఉంటుంది.
ఈ గెంటింగ్ వరల్డ్ రిసార్ట్స్కి ప్రపంచ నలుమూలల నుండి అనేక మంది టూరిస్టులు వస్తారు. మరి ఒక వీడియోలో కౌలాలంపూర్ సిటీని చూద్దాం. మిత్రులారా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నన్ను ప్రోత్సహించండి.